Mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Mến chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Bắt đầu vào tháng 4, Social Security trả tiền cho mình như thế nào? Những gì mà Hồng quay lại để lên chia sẻ hoàn toàn là tiếng Anh. Hồng nghĩ rằng không khó để cho mình hiểu. Nhưng cách thức mà người ta chia sẻ cũng rất là rõ ràng. Nếu như mình cần làm gì đó, mình có thể nhờ các con của mình, hay là mình nên đi đến Social Security để mà thông báo những gì mà mình cần thay đổi. Hey everyone, welcome back. April is here, and along with it comes new energy, warmer weather, and of course, your Social Security payments. Whether you're budgeting for groceries, planning out bills, or just double checking when your deposit is due, having the exact payment dates can make your month feel a little more manageable. But this April isn't just business as usual. We're now entering one of the most significant turning points in Social Security history. A mix of long-awaited reforms and sudden policy shifts are reshaping how the system works, for better and for worse. Some of the changes rolling out this month will bring overdue relief, especially for public sector retirees. Others, though, are raising serious concerns about access, delays, and even potential loss of benefits for some vulnerable recipients. So if you or someone you love relies on Social Security, stick with me. We'll go over the full April payment schedule first, then walk through exactly what's changing, what to expect, and how to protect yourself if you're affected. Alright, now let's go over the Social Security payment schedule for April 2025. Then, we'll get into the key policy changes happening this month. If you receive Supplemental Security Income, SSI, your payment will arrive on Tuesday, April 1st. Since it falls on a weekday this year, that means you'll get it right on time, no early deposit this month like we saw back in March. If you receive both SSI and regular Social Security, or if your benefits started before May 1997, then your payment will come on Thursday, April 3rd. For everyone else, those whose benefits began after May 1997, your payment is based on your birth date. If your birthday falls between the 1st and 10th, you'll get your deposit on Wednesday, April 9th. If your birthday is between the 11th and 20th, your payment will come on Wednesday, April 16th. And if your birthday is between the 21st and 31st, your payment will show up on Wednesday, April 23rd. Also, if you're signed up for direct deposit, you'll usually see that money hit your account early that morning. Paper checks may take a few extra days depending on where you live and your local mail service. Even if your check arrives on time, it's still a good idea to double-check your payment details each month. Mistakes do happen, and catching them early can save a lot of trouble. Now, let's go over the changes happening in April, because there are a lot, and some of them may directly impact what you see in your check this month. First up, the Social Security Fairness Act has officially taken effect. This new law repeals the windfall elimination provision and government pension offset, two rules that have reduced benefits for over 3.2 million public sector retirees, including teachers, firefighters, and police officers. These retirees were penalized for having pensions from non-covered jobs, even if they also paid into Social Security. So, that ends now. The law is retroactive to January 2024, and according to the SSA, more than $7.5 billion has already been sent out in back payments to over 1.1 million people. The average lump sum was about $6,710, and for some, the monthly benefit increases beginning this April could exceed $1,000. So, if you've ever been affected by WEP or GPO, be sure to check your deposit this month. You may notice your benefit amount is significantly higher. But while that change is being celebrated, not everything this month is so positive. As of March 27th, the SSA has reinstated a controversial overpayment policy. If the agency says you've been overpaid, whether due to administrative error, delayed income reporting, or other reasons, they can now withhold 100% of your monthly benefit until the debt is repaid. This is a sharp reversal from the pandemic-era rule, which limited withholdings to just 10% of monthly benefits to help avoid hardship. Advocates warn this could have devastating effects, especially on elderly or disabled recipients who rely on that monthly payment as their only source of income. If you receive an overpayment letter,
don't ignore it. You still have the right to request a waiver, appeal the decision, or set up an installment plan, but the window to act quickly has never been more important. Another major change starting March 31st is how you verify your identity and update your direct deposit. You can no longer do either of those things over the phone. Now, you must log into your My Social Security account, which uses multi-factor identity verification, or you have to go to a Social Security field office in person. This rule is part of a broader fraud prevention push, following cases where scammers rerouted millions in benefits by changing direct deposit info. And while it's aimed at protecting your money, it's also creating serious barriers for many people. You see, roughly 1 in 4 seniors has never used the internet, and many others face challenges getting to a local field office. Making matters worse, the SSA is currently operating with its lowest staffing levels in 50 years and has announced plans to cut up to 12% of its workforce. Over 40 field offices are slated for closure, and 6 of the agency's 10 regional offices are being shut down as part of a restructuring initiative under the Department of Government Efficiency led by Elon Musk. Also, internal reports already show that it can take more than 2 hours to get through by phone, and appointment availability in some areas is stretching out over a month. And this is happening right as demand for in-person visits is expected to rise due to the new identity verification rules. Policy experts have warned that these new rules will disproportionately affect families with children and the digitally disadvantaged, especially since minors aren't eligible to create online accounts. Many advocates, including the AARP, are urging the SSA to offer more flexible options to avoid denying people access to their benefits. The SSA has promised that direct deposit changes will now process in 1 business day instead of the old 30-day timeline, but that only helps if you're able to access the system at all. Meanwhile, anxiety about the future of Social Security is growing. Former SSA officials have warned that continued budget cuts and operational downsizing could lead to what they describe as a total system collapse. Some critics believe this restructuring reflects a larger ideological push toward privatization, and they're worried it could erode the guarantee Social Security has provided for generations. So then, as April unfolds, this is a good moment to take a close look at your payments, review any letters you've received from the SSA, and make sure your account information is accurate and up to date. If you've noticed changes in your payment this month, or if you've had trouble accessing services under the new rules, share your experiences. Hy vọng rằng video này cô chú anh chị và các bạn xem qua, Hồng thấy cũng không có khó để cho mình không có hiểu được. Sự thay đổi thì cũng không có gì quá là đặc biệt, nhưng chỉ có điều thì cả nhà cũng biết rồi. Bây giờ có rất là nhiều vấn đề khi mà mình lên trên online mình điền hồ sơ hoặc là mình chờ đợi thì nó cũng sẽ rất là lâu. Tốt nhất là mình gọi vào cái số điện thoại là 1-800-772-1213 để lấy hẹn đến văn phòng Social Security để mà mình điền cái hồ sơ xin tiền SSI hay là tiền SSA, hay có bất cứ một câu hỏi nào cũng có thể trực tiếp trả lời với mình. Nếu như mà mình cần nhân viên Việt Nam thì ở miền Bắc California, ở San Jose có văn phòng trên đường Toledo. Địa chỉ thì Hồng sẽ để lên trên màn ảnh. Đến đó thì mình sẽ nói chuyện với những người Việt Nam làm ở đó. Còn nếu như mà mình giỏi tiếng Anh thì mình cũng có thể đi đến những văn phòng khác. Nếu mà mình chờ đợi lâu quá thì cũng có thể lấy những chỗ khác, như là từ San Jose mình đi về Gilroy khoảng là 35 phút lái xe. Tuy nhiên Gilroy thì không có đông người như ở San Jose, người Việt Nam thì không có, nhưng nếu mà mình không hiểu thì họ cũng có thể bấm số điện thoại rồi cả 3 người cùng nhau nghe, mình và cái người Việt Nam thông dịch lại, rồi người Mỹ họ cũng sẽ hiểu được những câu hỏi gì mà mình muốn hỏi. Hồng thấy cũng không có khó để cho mình làm. Rất là quan trọng khi mà mình nhận những lá thư gì về nhà thì nhớ mở ra xem, và cái phong bì nhớ biên hôm nay là ngày thứ mấy, ngày mấy, năm mấy, và giữ lá thư đó luôn cho đến 1 năm.
Sau đó rồi mình có thể bỏ đi, bởi vì những cái lá thư nếu mà mình xé ra đọc rồi mình bỏ đi, nếu có gì đó mà mình không biết, mình không nhớ thì cuối cùng mình cũng không biết phải làm như thế nào. Đó là cách mà Hồng thường hay giữ lại những lá thư của Social Security. Mỗi khi có gì thay đổi thì họ sẽ gửi thư về nhà cho mình, nhưng họ sẽ không có gọi điện thoại. Vì vậy cho nên nếu mà cô chú anh chị và các bạn có nhận được điện thoại mà ở bên Social Security gọi về thì nhớ đừng cho bất cứ thông tin gì của mình hết, hay là vào trên online để mà điền thông tin. Nếu như mà mình không biết cách điền thì thông tin của mình sẽ bị người khác lấy. Đó cũng là một lý do tại sao mà bây giờ họ khuyến khích mình nên đến bên văn phòng để rồi mình có thể gặp và nói chuyện. Lấy hẹn thì Hồng thấy không có. Mình chọn lựa ngày và giờ, và để tránh đi những cái ngày đông nhất đó là nhằm ngày thứ Hai cũng như là ngày thứ Sáu. Thường là ngày thứ Ba cho tới ngày thứ Tư thì vắng người nhiều hơn. Vì vậy cho nên hôm nay Hồng chia sẻ những gì mà Hồng đã từng đi đến những văn phòng Social Security. Khi mà mình đã lấy hẹn đến đó rồi mà mình không giữ được ngày hẹn thì mình nên gọi vào để mà hủy ngày đó đi rồi xin lại cái ngày khác. Khi mình vào trong văn phòng của Social Security thì lúc nào cũng sẽ có một người ngồi ngay cái quầy sẽ hỏi lần là mình đến đây có hẹn hay không và cần gì giúp đỡ thì mình cứ nói với họ, rồi sẽ chỉ cho mình vào trong một cái máy để mà điền thông tin. Rồi sau đó cái máy đó sẽ in cho mình một cái tờ giấy với cái số, thí dụ như là A1. Khi nào số A1 nổi lên trên màn ảnh thì mình sẽ đến cái ghế đó mình ngồi và sẽ có người giúp mình, cũng rất là đơn giản. Nếu như mình không giỏi tiếng Anh thì mình cũng có thể nhờ người trong nhà đi với mình. Hôm nay Hồng chia sẻ đến đây, và nếu như có cái gì mới, có cái gì lạ hay có cái gì thay đổi nhiều hơn thì Hồng sẽ quay và để lên lại chia sẻ cùng với cả nhà. Hy vọng video này sẽ giúp được cho tất cả những người lớn tuổi như là Hồng cũng như là cô chú, anh chị và các bạn. Mến chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều đã luôn thương mến ủng hộ xem video mỗi ngày. Xin đừng quên cho một cái subscribe, like và share và hàng comment để cùng nhau đọc góp ý kiến và chia sẻ. Xin hẹn lại video ngày mai.